we really highly appreciate that you arrived here. On behalf of myself and the Yazmi team, thank you for coming. My name is Samara. I'm the Executive Vice President of the Yazmi. And it is my honor and privilege to introduce our visionary leader, Samara, to give us a welcome remarks and open this momentous ceremony. Can you now please come to the podium? Thank you and welcome to everyone. Thank you for coming. It's wonderful to have everybody here and to share with us our story and our beginning in Ethiopia. We hope to headquarter our entire activity across Africa here in Ethiopia, and this is how we want to build it. We want to build it light and simple and open and transparent. We are dedicated to the cause of delivering information directly to students, to health workers, to agricultural extension agents, in fact, to anyone that has a need and has the difficulty to receive information and education. We want to train thousands and thousands of and tens of thousands of technical people to bring in manufacturing into Ethiopia and into the rest of Africa. We're dedicated to the cause of education, in a word. I wanted to do something very simple, and I wanted to demonstrate how our vision actually works. And for this, I need the help of Panos to come and introduce a fascinating little school here in Addis Ababa. I could start telling you a little bit about the school. Every time I interact with that school and with its students, literally tears come to my eyes with the kind of work that they're doing. But let Panos and the young men and women of the school tell their own story. They do it much better than me. Panos. Thank you very much, Mr. President. It's a privilege to be here. It's an honor to come in front of this incredible audience of incredible people from all different walks of life to talk about the Little School. The Little School was founded about 7 years ago and started operation in 2013 with the basic idea of changing the narrative. The narrative that states that knowledge at best is mimicked in Africa, but never generated in Africa. To change the narrative that wonderful things do not come out of Africa, and the rest of the world does not go to Africa seeking education. Instead, Africans go abroad seeking education. So a small group of us that were determined to change the narrative started the school with the premise of locally robust, globally connected education. So we're disruptive deliberately. We want to establish a curriculum that's context-based, that's Ethiocentric, Afrocentric, but also global. So we try to combine the two, and in the process, we try to close the gap between potential and access. There are a lot of young men and women who have great potential, but don't have access to quality education. It's tuition-free, 100% scholarship. We recruit the best students that we can find from around the country and provide all the necessary support so that they can excel. That's a little bit about the Little School. So I will let the students introduce themselves and talk about their little school, if that's okay. I think that's a wonderful idea. Okay, coming up.
First of all, on behalf of my school, I would like to thank each and every single one of you here for hearing us to really share our experiences. We all came from a high school known as International Leadership Academy of Ethiopia for the past several years. But now our school name is changed into Lebawi Academy. And the name Lebawi is derived from our own language, Ge'ez, from the word Lebawi, which means in Amharic, Astawale, Tamaramera, ወይም ደግሞ እውቀትን ከልቡ ሻተ. Now let me introduce myself. My name is Qidist Bashawred. I'm a rising senior high school student this year at Lebawi Academy. And I came from a family who does not get an opportunity to pursue education on their younger age. And since my parents could not afford to pay for a private school, I attended my elementary classes in public school. And since I was the only girl and the elder child at my home, usually when I come back from school, I help my mother with different house chores. Thus, sometimes it was quite hard for me to find a space to study. But after all, I managed to get up after midnights every day to do my homeworks and all my studies, and then I succeeded. And after finishing my elementary grades, I got the chance to compete with top students around Addis, and I won a 4-year full scholarship to Lebawi Academy. And so after going to Lebawi Academy, I believe that going to Lebawi Academy is one of the best things that I got in life to explore. And throughout the 3 years I've been to Lebawi Academy, one of the things that I believe I gained, or one of the things that I believe I developed from inside, is the ability to see the two faces of one coin, which I was able to gain through our course integration periods. So I think most of you here haven't heard about course integration in any schools around Ethiopia. So what course integration is in our school is seeing one topic through different field of studies. For example, I can give you a very simple example on the word transformation. The word transformation can be integrated with ICT. For example, we had first generation of computers in the past, right? And then second generation of computers, and then it transformed into third, and then now we are at the 5th generation of computers, which shows transformation. And then when we see it from the other perspective, for example, from politics or history, back then we were ruled by royal families, and then it transformed into autocrats. And then now we're at the democratic world, which shows transformation. And also, when we see it from science perspective, for example, in physics, there's energy transformation, right? So basically what course integration is, seeing one concept or one topic through different field of studies so that we can illustrate and explore more. And I think as a leader, this experience that I'm in at Lebawi Academy helped me to really be a leader from inside, to accept other people's opinion peacefully, and also learn from others too. And I think that is one of the value of education that I get from Lebawi Academy. Thank you. ስሜ አበበ ምስጋናው ይባላል። የተወለድኩት በጎንደር ክፍለ ሀገር በንፋስ መውጫ በሚባል ከተማ ነው። እና አባቴ የ5 ዓመት ልጅ ሳለኝ በሳይነስ ምክንያት ወደ አዲስ አበባ ይመጣል። እዛ ብዙ መሬት ነበረ። እናቴ መሬቱን ብቻዋን አሳርሳ ከኔ ጋር 3 ወንዶች ነበርና እኛ ማሳደግ ይከብዳታል። አባቴ ያው ገበሬ ስለነበረ ወደ አዲስ አበባ ይመጣና የብየዳ ሙያ ለመማር ይሞክራል። ነገር ግን የነበረው የግብርና ሙያ አዲስ አበባ ውስጥ የሚያዋጣ ነበር እና ማታ ማታ ጎዳና እያደረ ቀን ቀን ረዳት መስራት ጀመረ እና እዚህ ኑሮ ይከብደዋል። እኛም ክፍለ ሀገር ኑሮ ይከብደናል። ወደ አዲስ አበባ ከእናታችን ጋር በቀጣዩ ዓመት እንመጣለን። አዲስ አበባ ከመጣን በኋላ 5 ወር አጠቃላይ የአባቴ ገቢ እኛን ማስተዳደር ስላልቻለ እኔና ታላቅ ወንድሜ በቀለም ቀቢነት አብረን ተቀጠል። ከዛ እንደዛ ያለን ኑሮ እየመራን ቀን ቀን እየሰራው ማታ ማታ አጠና ነበረ። አንዳንዴ ቀን ቀን ስሰራው ላለው ማታ ማታ አጠናለሁ። አንዳንዴ ደግሞ ቀን ቀን ተምሬ ማታ ማታ ሰራለሁ የብየዳ ሙያ። በዚህ የተነሳ አይኔ ላይ የተወሰነ ችግር ያጋጥመኝ ነበር። ግን እንደዛ ያለ እስከ 8ኛ ክፍል የመንግስት ትምህርት ቤት ተማርኩኝ።
ግን የተሻለ ውጤት አግኝቼ ስለነበረ በለባዊ አካዳሚ ነፃ የትምህርት ዕድል አግኝቼ ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ተምሬ ጨርሻለሁ። ለባዊ አካዳሚ ከገባሁ በኋላ የተረዳሁት ዋነኛው ቁም ነገር ምንድነው? በአሁኑ ዘመን እየተሰጠን ያለው ትምህርት በምዕራባውያን ለጋሽነት የመጣልን ገጸ በረከት ሳይሆን ያኔ በነ ሳባ ዘመን በነ አክሱም በነ ላሊበላ እና በነ ፋሲለደስ የነበረን የራሳችን እውቀት በሌላ ቋንቋ ተቀይሮ እንደመጣልን የተረዳሁት። ለባዊ አካዳሚ ከገባሁ በኋላ ያገኘኋቸው የተለያዩ እድሎች አሉ። በፊት እኔ የማስበው አንድ ክፍል ውስጥ ካሉ 45 ተማሪዎች የተሻልኩኝ ወይም ከእነሱ ጋር መወዳደር የሚችል አድርጌ ነበር የማስበው። ለባዊ አካዳሚ ከገባሁ በኋላ ግን እዚህ ሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፋዊ ተወዳዳሪነት እንዲኖረኝ አድርጎኛል። ለምሳሌ አምና የል ያንግ ግሎባል ስኮላርስ የሚባል ፕሮግራም የል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ 6000 ተማሪዎች ለፕሮግራሙ ለመሳተፍ ተመዝግበው 200 ይመረጡ ነበረ። ከ200 ውስጥ በመመረጥ የል ዩኒቨርሲቲ አሜሪካ ውስጥ የክረምት ስልጠና አግኝቻለሁ። ሌላኛው ደግሞ ያገኘሁት ሌላኛው ድል አሜሪካ ውስጥ ከሚገኙ በጣም ታዋቂ ከሚባሉ ዩኒቨርሲቲዎች ነፃ የትምህርት ዕድል አግኝቻለሁ። ለምሳሌ ከስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ፣ ከዱክ ዩኒቨርሲቲ እነዚህ ነፃ ስኮላርሺፖች አግኝቼ እዛ እንድማር ጥሪ ቀርቦልኝ ለአፍሪካ ውስጥ ለ5 ተማሪዎች ብቻ የሚሰጠው ማስተር ካርድ ፋውንዴሽን ስኮላርሺፕ ዱክ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ስለተሰጠኝ ከስታንፎርድ ይልቅ ዱክ ዩኒቨርሲቲ መርጬ ቀጣይ ዓመት ዱክ ዩኒቨርሲቲ እንደዛ ያለ የኔና የለባዊ ትምህርት ቤት አካሄድ እንደዚህ ይቀጥላል። ግን እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ዋናው ነገር ምንድነው? የኔ አሜሪካን ሀገር ሄዶ መማር አይደለም ጀብድ ሊያስነሳ የሚገባው። የዛሬ 10 እና 15 ዓመት አሜሪካኖች ወይም አውሮፓኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃ ትምህርት አገኘን እያሉ እየፈነደቁ የሚመጡበትን ስርዓት ነው መዘርጋት ያለብን። ያንን ለማግኘት ደግሞ አሜሪካን ሀገር ሄጄ እዛው ሰርቼ እዛው ኑሮዬን ለመመስረት አይደለም ሄዱ። ያንን የሚያበቃንን እውቀት ይዤ መጥቼ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሻለ የትምህርት ስርዓት ለመገንባት የራሴን ጥረት ለማድረግም ጭምር ነው። ይህም ነው። አመሰግናለሁ። Hello everyone, my name is Samara. I am a grade 11 student. I'm raised by a father who works as a laborer and a mother who does all jobs to raise me. I'm very passionate about computers. One day at computer class, the teacher said there will be a typing test and the one with the highest speed will be given a prize. I didn't have computers, so I drew the computer keyboard on paper in order to fit my fingers. Then I practiced on my fake keyboard. Then I got the prize. I think one major part of a learning process is curiosity. Curiosity leads us to find answers, solutions, and also to widen our scope. After joining Lebawi, I got the opportunity to explore my curious question. It's my life purpose. I'm very curious about my life purpose, and through the clubs and the organization and also the experience I have inside and outside the classroom, I got the chance to explore that. And this summer I am accepted to Yale Young African Scholars at Ghana, Accra, and this type of experience will help me to unleash my potential, and this must be what education must do. Thank you. ስሜ ወርቁ ታደለ ይባላል። ራሴን ባጭሩ ለመግለጽ ያክል የመጣሁት ከባህር ዳር ከተማ ውስጥ ነው። እናቴና አባቴ ተፋተው ስለነበረ ያው ከልጅነት ጀምሮ ያደጉት ከእናቴ ጋር ነው። እናቴ ገና በልጅነቷ ነበር በ16 ዓመቷ በቤተሰብ ጫና ምክንያት አባቴ እንድታገባ የተገደደችው። ነገር ግን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ትለኝ ነበር፣ የኔ ቁጭትና መማር እየፈለግኩ አለመማሬ ለአንተ ተነሳሽነት ሊሆን ይገባል ነበር የምትለኝ። እኔን እዚህ ደረጃ ለማድረስም ብዙ ስራዎችን እየሰራች ነው ያሳደገችኝ። ሻይ ቤት ከፍታ በግማሽ ቀን እሷ ሌላ ስራ እየሰራች እኔ ደግሞ መጽሐፍትን ይዤ ማነበው ነገር ቢኖርም በማስተናገድ አግዛት ነበር። ያው ልጅ እያለሁ ግጥም መጻፍና እንዲሁም ደግሞ ስዕል መሳል አዘውትር ነበረ። እነዚህን ግጥሞቼንና ስዕሎቼን ደግሞ ለጓደኞቼ በማሳይበት ሰዓት ከማላገጥና ከማሾፍ በቀረ እንደዚህ ቀጥልበት፣ አንተ እውነትም ብቃቱ አለክ፣
ግፋበት የሚለኝ ሰው አልነበረም። እኔ ግን አንድ ነገር ከእናቴ ተምሬ ነበር። ይሄ የተማርኩት ነገር ምንድነው? ማንም ሰው አስተሳሰብህን ባይቀበልም ወደፊት መግፋት እንጂ እነሱ አልተቀበሉኝም ብለህ ወደኋላ መሸሽ የለብህም ነው። ስለዚህ ይሄን ነገሮች ሁሉም ችግሮች ተጋፍጬ እስከ 8ኛ ክፍል ድረስ በመማር 8ኛ ክፍል አዲስ ነገር የመፍጠር ችሎታዬንና እንዲሁም የትምህርት ውጤቴን በማየት ለባዊ ትምህርት ቤት የነጻ ትምህርት ቤት አግኝቼ የነጻ ትምህርት እድል አግኝቻለሁ። ለባዊ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ብዙ እድሎች አሉ አዲስ ነገሮችን ለመፍጠር። እኔም ይሄን እድል በመጠቀም ለፍልስፍና ልዩ ፍላጎት ስለነበረኝ የፍልስፍና ክበብ ለመመስረት ችያለሁ። ይህን የፍልስፍና ክበብ የተለያዩ ሀሳቦችን ከተማሪዎች እውቀት በማግኘት እኔም ደግሞ ያለኝን እውቀት በማሳተፍ ልምድን እያካበድኩ ነው። ለወደፊት ደግሞ አርኪቴክት መሆን ስለምፈልግ የኢትዮጵያን በኢኮኖሚ ዝቅ ያሉ ማህበረሰቦች ችግር የቤት ችግሮችን ሰፋ ባለና እንዲሁም ደግሞ ጥራት ባለው የቤት አሰራር መፍትሄ መንገድ መፍታት ስለምፈልግ ካሁኑ በስቲም ዲፓርትመንት በትምህርት ቤቴ ባለው ክለብ ውስጥ በሳይንስ ክበብ ውስጥ ለወደፊት የምፈልገውን የስራ መስክ መሰረታዊ እውቀት እያስኩ እገኛለሁ። እንደ አጠቃላይ ለእኔ ትምህርት ማለት በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብቶ እውቀትን መቅሰም ብቻ አይደለም፣ ወይንም ደግሞ የተለያዩ የትምህርት አይነቶችን ብቻ መውሰድ አይደለም። ትምህርት ማለት ቃሉ ያስረዳል። መማር ማለት እስከሆነ ድረስ መማር ደግሞ ከችግር እንማራለን። ህይወት በችግር የተሞላች ስለሆነች ከተለያዩ ችግሮቻችን እንማራለን። ከነዛ ችግሮች ተምረን ደግሞ ያን ትልቅ መፍትሄ ስንሰጥ ያኔ ነው ተማርን እንችላለን። የአዝሚ ታብሌቶችን ሲሰራ ከማህበረሰቡ የሚያጋጥሙትን የመረጃ ችግሮች አይቶ ነው ይህን መፍትሄ ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህም ትምህርትን በአንድ በጠበበ ሀሳብ ብቻ መገንዘብ የለብንም። ከችግሮቻችን እየተማርን የማህበረሰባችንን ችግር እየፈታን ለወደፊት ዘላቂ መፍትሄ ሰጥተን አገራችንን ማሳደግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ስለ ራሴ ማስተዋወቅ ከመጀመሪያ በፊት አንድ ቀን ከአባቴ ጋር ቁጭ ብለን የነገረኝ ቀልድ ልንገራችሁ። ምንድነው? ሰውየው ሚስት ማግባት ፈልጓል እና ለመነኩሴው ለንስሐ አባቱ ማለት ነው ሂዶ መልከ መልካም ሴት ጸባይዋ ያማረ ውብ የሆነ ሴት ፈልጉልኝ ይላቸዋል። እና መነኩሴው ምን ይሉታል? እንደዛች አይነት ያለች ሴት ባገኝ ኖሮማ መች መነኩስ ነበር። ሁላችንም ያው በተደላደለ ኑሮ ውስጥ አላደግንም። ስሜ ብሩ ተስፋ ይባላል። የተወለድኩት በጎንደር ከተማ አነስተኛ ከተማ ውስጥ ነው። ያው እዛ አባቴ ምንም ስላልነበረ አባቴ ቤተሰብን ይዞ ወደ አዲስ አበባ መጣ። ያው አባቴ ካህን ስለነበር በቤተ ክርስቲያን በ30 ብር ደሞዝ የተቀጠረው። እናቴም አዲስ አበባ ማንም የሚያግዛት ስላልነበረ በጀርባዋ እኛን ተሸክማ ብዙ ርቀት የተጓዘች ያሳደገችን። ያው አጎቴቼም ቢሆን አባቴ ያደረገውን ጫማ አድርገን ነው ትምህርት የተማርነው። እነዚህ ሁላ ነገሮች ግን በትምህርት ጠንክር እንዲሰራ ብርታቱ ነው። ይህም ያው ከትምህርት በኋላ ከማስጠናቸው ተማሪዎች ወይም ደግሞ ክረምት አልፎ አልፎ ከምሰራው ጥቃቅን የእንጨት ስራዎች ቤት ውጭ በየትምህርት ቤቷ መጨረሻ የሚሰጠው 1 ደርዘን ደብተርና 2 እስክሪብቶ ስል የሰራው። በዚህም ውጤታማ በመሆኔ በለባዊ አካዳሚ ስኮላርሺፕ አግኝቼ ተቀላቅያለሁ። በለባዊ አካዳሚ ያገኘሁት አንዱና ዋነኛው ነገር ምንድነው? ይህ ረጅም የህይወት ሰንሰለት ጫፉን እንዲይዝ አድርጎኛል። ይህም ትምህርት ቤቱ እንደሚፈልገው ሳይሆን እኔ እንደምፈልገው ሁኜ በሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃ ተወዳዳሪ ሊሆን አድርጎኛል። ይህም የኤል የአፍሪካን ኢነርጂ በየኤል ያንግ ግሎባል ስኮላር ቤጂንግ ከ80 ተማሪዎች መካከል አንዱ ሁኜ ቤጂንግ ሂጃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ያው የሳይንስ ፍቅር እኔና ጓደኞቼ ስላለ አንድ ላይ በአቋቋምነው ዋላ በሚባል ቡድን በአፍሪካን ኢነርጂ ጄኔሬሽን ፕራይዝ ላይ ተወዳድረን አሸንፈናል። እንዲሁም በአሁኑ ሰዓት ያንን ከማሸነፋችን በተጨማሪ የ1 ዓመት የቢዝነስ እና ኢንተርፕሪነርሺፕ ስኮላርሺፕ አግኝተን ከመካከላችን አንዱ በአሁኑ ሰዓት ቶጎ ይገኛል። ይህንን ኮርስ ጨርሶ በቅርቡ ለመመለስ ዝግጅት ላይ ነው። ይህን ሁሉ ስንል ግን ያው የተማርነውን ደግሞ ለሌሎች ማካፈል አለብን ብለን እናምናለን። በተለይም ደግሞ በእኛ እድሜ ያሉ ሆነው ይህንን እድል ላላገኙ ተማሪዎች ማስተላለፍ አለብን ብለን እናምናለን። ለዚህ ደግሞ ያዝሚ ትልቁን ድርሻ ይጫወታል። ይህም ትምህርት ቤታችን ሞጁሎችን ሰርተን በእኛ እድሜ ላሉ ተማሪዎች እንድሰጥ እድሉን አመቻችቶልናል። ያዝሚንም ይህንን እድል ስለሰጠን በእኔና በጓደኞች ስም ከልብ ማመስገን እፈልጋለሁ።
በመጨረሻ መናገር የምፈልገው ለመጀመሪያ ጊዜ ታሪቷ ሳይ የተሰማኝ ነገር ምንድን ነው? እነ ሳማራ የጀመሩት ይህን ትልቁን ዓላማ የአዲሱ ትውልድ መስራት እንደሚችል ነው። አመሰግናለሁ። Good evening. My name is Najat Bashir and I'm a graduating senior. I was the first student government president at my school. And today I'll be giving you small statistics about my cohort's college acceptance. And I'm very happy, I'm very proud to say that out of the 24 applicants to colleges and universities in the US and other countries, 21 are accepted. And out of the 21, 7 have earned full scholarships at prestigious universities and colleges such as Duke University, Stanford University, New York University in Abu Dhabi, Swarthmore, Middlebury, and Health International Business School, and Ashoka University in India. I'm also very happy to say that I'm one of the 7, and I'll be going to New York University in Abu Dhabi in the August of this year. This is one of the most impressive indicators of the success of our schools, but I encourage all of you here to learn more about the other accomplishments of this wonderful place. And I would like to thank Yazmi for giving us the opportunity to create modules and help our brothers and sisters throughout the country who don't have the opportunity like we have right now. And I would like to say, finally, I would like to say that Yazmi, you've chosen the right school. Thank you. This is beyond our wildest imagination, and you've given us something to work with. We will take care of it. We will do everything we can to make sure that your investment in time, energy, the tablets and everything is definitely well worth it. We will leave no stone unturned to make sure that you're happy and you're successful. So this is the microcosm of what we want to achieve. There are something like 27 million students in Ethiopia alone that have the potential, like these young, beautiful men and women that we just heard from. And that's what we want to do. And I mean, I could say a lot more, but they've taken all the words out of my mouth, my head, and my body. Thanks so much. Thanks for joining us. The future of Ethiopia, as you can see, is in good hands. One last comment. There is a live demonstration of our satellite actually working. There is a transmission that is occurring from the meeting room, I think. Yes. There is a transmission that is occurring from the meeting room. It goes from the meeting room via the internet to our uplink, and from the uplink to the satellite, from the satellite directly back down to another tablet that is on this desk over here. So just demonstrating exactly how our system works. It's very simple, and it's all about delivery of information. And it's not even about delivery of information. It's about ultimately succeeding in getting young people like these to perform and to discover and uncover their potential. Thank you. The technical team just get together in few seconds, enjoy the reception. And Noha, Samara, thank you so much for your
for your vision. I'm one of those kids when I was a young boy in the farming village in Wallo. So if I was given an educational opportunity, I would have not been here. So thank you so much, and very soon we'll be going to the demonstration. Enjoy the evening.